Hello everyone, how's it going? So today is another extraordinary day and this is why. So I met this very generous lady and she reached out to me and she expressed that she'd like to donate for the kids sa Sanalayan, and this is what happened today. Bukid nun. Bukid lang siya. Sa Lalayan Elementary School, sinunda kita ng almost 200 pupils ang makabenepisyo sa gihatag ni Ma'am sa tuwa. Natay chairs Yeah. for the church, sa iyang Yeah, sa chapel. church. Of course, plates! Ang plates nga. Oo, So, magpakaon. nana Every sila Sunday. every Sunday. So, nana sila Kato, thank you for this. Also the table, the Ano, rattan sige, table. Asa naman ang table? Dali, Imo nang i-safe na. sakay sa imong sakyanan, no? Kuha to ha. Safety na. Nakalo ba ka nga sa LSA Cafe? Ako man ang coffee shop na to, nani. Order na ko sa Cebu pa katong balay ni sa inyo. Okay, ginabutangan na ko ni phone. Katong isa may naman naman. Try na to. Dubulan pa man niya. Ako kaya na dito sa kuan likod rin. Ay, governor, ito sa kumaykay. Mamuban pa ma'am. Hi. I'm Arisa Navarro from Cagayan de Oro, and in behalf of Pyramid Foundation, Praise the Lord. kay naagian manguna ko sa wall nga si Tato na siya naka sa church. Yes, ma'am. Nakita na ko nga walay bangko, murag kato lang bench nga inana. So mo to akong basihan. And then- 102. Yes. 102 chairs para sa church. Yes. So, money. That's why we are here now. Oh my goodness. Part po ni siya sa ako ang kuan. Gift giving ni nako kay nag 60th ko recently. So wala ko nag-celebrate. Happy birthday. Money ang ako. Instead of celebrating, Yes. hindi mo naghatag na lang ka para sa church. Oh my goodness. We are so blessed. Thank you. Salamat kayo, ma'am. Salamat sa inyo. And I hope na dili ni ang last natong engagement. Alright, so on behalf sa Lalayan community, daghang kayo salamat. Nagpasalamat ko sa inyo. Alam sa inyong Most generosity. welcome. Daghang kayo We salamat. should thank God. Amen! Always. As always. And to everyone, nga nag-uban kang ma'am, daghang kayo salamat. Thank you guys. Akong brother si Hello. Jong. O kuan ako kanang driver ako diri di wala pa kuan. Ako gi kuan driver gyud ko. I hope you like it. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. Mo to si Elias po dahil. Nakapal po kang Elias. Oh, uy! Thank you, ma'am. Thank you so much. you so Thank you. much. Salamat yun. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so Ako much. kay palahilak na ba po ko? Ano, emotional gid po kayo ko, ma'am. Pasay na. Happy lang gid kayo ko. Thank you so much. Leave everything for God. Amen. Bye! Bye! Oh my goodness, kanindot mga sakinan! I mean, we have been praying for this, but today, God answered our prayers through her. And to everybody who's been supporting us, daghang salamat everyone, and we continue to pray that God will continue to do great things through all of you. Blessings everyone, mag-amping ka.